Herkese merhaba arkadaşlar. Karus Fix'tesiniz. İş yerim olan To Be Tire Powers'ta arabamın ön disklerini ve brake padlerini değiştireceğim. Şimdi o zaman arabayı içeri alalım ve başlayalım. Bir dakika. Şimdi bu videoyu çekerken zaman sıkıntısı yaşadığım için çok fazla değinememişim olacaklara. Şimdi onları bir kısaca anlatayım. Aracı aldıktan sonra araçta birkaç eksiklikler vardı. Bunlardan en önemlisi fren disklerimin yamukluğundan kaynaklı fren yapınca direksiyonun çıldırmasıydı. O yüzden bu konuya öncelik verdim ve ön fren disk ve balata takımı söyledim. İş yerinde de müsaitlik bulunca kendim değiştirdim. Bu konuyla alakalı kanalımızda daha önceden detaylı videomuz olduğu için bu videoda çok profesyonel olmadan neler yaptığımı kayda almaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Bu arada yer yer videoyu açıklamak için dahil olabilirim. İyi seyirler. Tamam kapattım. Bom. Yeah, boy. What are we doing today, bro? Rotors, brake pads, EVC, working on shitbox. Böyle parçalarımız burada. Backpad'lerimiz, Yanlışım var ya. disklerimiz var. Bu da air filtre ama bunları değiştirmeyeceğiz. Sonra Will'in aldığı şey var. Bununla alakalı ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Şu an halihazırda araca takılı. Görüşlerimle birlikte size aktaracağım. Diğeri olmamıştı. Bu tam oldu. Kenara koyalım. Arabayı alacağım. Lifte alacağım. On the record. Record one of the extra costs. How much will the brakes cost you? Brake. Disc is 150 and pad is 60.
Evet, burada gidip arka brake padlerini almışım. Yani satan kişi bunu bir harfle açıklama gereği duymuş. Gitmiş Rare'ın R'sini koymuş sadece. Ben de satın alırken çok fazla araştırıp en son tamam söyleyeyim artık diye almıştım. Fiyat olarak da ucuz değil, $60 verdim. Neyse sonuçtan memnunum. O yüzden bunları da ileride arka padleri değiştirirken kullanacağım. That looks like the Reese. Alright, so Brembo is 52, you said? 52. Will adamım günü kurtardı. Burada hemen iş yerine çok yakın Burson adında bir yedek parçacı var. Orayı aradı, bu durumu anlattı. İki marka söylediler. Biri Brembo, diğerini hatırlamıyorum şu anda. Brembo'yu duyunca direkt okeyledim. Üstelik Tabils'de çalıştığım için ekstra indirim uygulandı. Ve ön Brembo takımını $52 gibi fiyata aldım. Ve birazdan göreceksiniz içime aşırı sindi. O yüzden win-win diyebiliriz. Hemen Josh'la şirket aracına atlayıp gittik. O an aceleyle çıkınca kamerayı açık unutmuşum. Brandon da bu durumu değerlendirmiş sağ olsun. Yanlış parça geldi. Şimdi Josh'la birlikte Burson varmış yakında. Will aradı. Bulduk bakalım. Onu almaya gideceğiz. Josh my boy. O beni götürüyor. 2 dakikalık beraber gidelim dedik. Çok fazla yoğun değil iş yeri. Oh mate, what's going on? Don't do Subaru. Look, he's got like the oil thing up there. You know, put your hand there. Yeah. You put your hand there. It goes crushes it. And he's got a fully sick exhaust. Aldık şimdi Brembo'ları. Çok daha kaliteli görünüyor. Bakalım. Where we wash our hands, go wash our hands like little soap. Oh, sticker, they give the sticker too, man. Look at this. Bridgestones. You gotta make sure you get Bridgestones. They're good. Best ones. Possible fives. They're good, mate. Michos, mate. Look, look out for that Michelin man. See, we got the Subi down there. Subi's up on the hoist. I reckon that Subi has maybe just enough power to beat that forklift. Yollamışlar ya. Nice. Fast, bro. Spit on that thing. Oh, yep. All right. Main thing. This is Izo's office. It's a very special office. All right. He spends 80% of the day in his. Oh, Jamie doing his work. So this is say the reception. This is where Izo usually chills out at. This is Izo's office. Very good. Very good. This is you looking at me looking at you. We got him. Got him, man. You're back. I don't know about him. Oh. Oh, sorry, I was just Look at this, bro. good, mate. Fucking sick. Hey, you left it on. Yeah, it's open, right? Look at that, man. Nice. They give everything. Nice. Çelleri de vermişler. New one.
Nice, eh? Oh. Look at that. That's the old one, that's the new one. Oh, it's so good, mate. No, no, man. No, it's covered thing. Yeah, take it off. What is it? No, mate, just take it off. No, leave it No, on. just leave it on. Yeah, Yeah, leave it on. Is it a stick off? No. No, it is a sticker, but For the cover, I guess. Nice. like that, yeah. Awesome. Thanks, Willie. Yeah. Trying to steal his fuel. Look at that. Nice. Yeah, help me, man. This looks good. You can't see shit but your hair. Swing. The school is going to work out, eh? Got a puncher coming in, Brand. Not touching anywhere. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and keep on. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put it down. I'll be getting loud, you can never down, know what I'm about. Have your loud, if you raining out, you make it sound, for another round, come up and down, can't stop me now.
sandwich, man. No, it's big boy. Brake pads sounds like metal. Yes, you need brake pads and rotors, you know that one. Are you fucking serious? The amount of times I've seen people do that. Good.